the Romans, epistle by Paul to the Romans, starting from verse number 31 through to 38. I'm just going to share this scripture, bazalwane, as the Lord has laid it in my heart. Hallelujah. Ngicela ungifundeleke makebiyela. Siyawuthinile ngalokhu. Nangabe uNkulunkulu angakithi ngibani longamelana nathi. Praise God. Longazange ayigodle indvodzana yakhe. Kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke. Okay. Pho akayikusinika yini tonke tinto mahala kanye nayo. Ubani lakumangalela abantu baNkulunkulu labakhethiwe. Yes. Kude ngobe ukhona uNkulunkulu lo wenta umuntu amukeleke kuye kuthi ulungile. Yebo. Pho kukhona yini longahle abalahle ngelicala. Kude. Yes. Ngoba ukhona Kristu Jesu lo wafa kodwa wavuswa waphila. Yes. Sengesekunene saNkulunkulu. Nguye losinxuselako. All right. Pho ngubanike longasehlukanisa nelithando lwaKristu. Kuhlupheka noma bulukhuni Right. noma kutingelwa Yes. noma indlala noma kuhlubuka noma ingoti noma kufa. Yeah. Kubhaliwe ukuthi ngenxa yakho siba sengotini yekufa lonke ilanga. Praise God. Sathwa njengetimvu tekuhlatshwa. Kepha kuko konke lokhu siyancoba nekuncoba ngaye lo wasithanda. Praise God. Ngobe ngineliciniso lekuthi nekufa Yeah. nekuphila netingilosi nebabusi nalokukhona nalokutako nemandla nalokuphakeme nalokujulile noma ngusiphi isidalwa kungeke kube nemandla okusihlukanisa nethando lwaNkulunkulu lolukuKristu Jesu inkosi yethu. Hallelujah. Amen. Glory to God. Namhle kuseni bazalwane ngifuna sibambe isihloko esithi uma eminathi. Ngicela uyikhulumeke lento nawe uma eminami. Yini engamelana nami? Uma eminami. Yini engamelana nami? Ngokwekalenda yebandla namhlanje ukufika kukamoya ongcwele emhlabeni. uJesu Kristu ngalesikhathi ezofa emhlabeni ezokwenza umnikelo webandla. iBhayibheli lisitshena ukuthi emva kwalokho uJesu wafa wase uyavuka. Lithi iBhayibheli wabonwa ngabantu bonke ababekwazi ukumbona ngaleso sikhathi. uPaul umayibhala encwadi yabaseKorinte uzithi more than 500 people saw him ukuthi ngempela uvukile. And the Bible says ukuthi uJesu ehlangene nabafundi bakhe wasethi hambani nohlala eJerusalem nilindele isipho esingumoya ongcwele so that nizohlala nami njalo. As Mama Limela was sharing this morning bazalwane ukuthi uJesu kufanele ngihambe so that he can come. Ngoba uma engekho anikwazi ukuphumelela as you should be. Kukhona into engasala uma engekho. And then therefore the Bible says ukuthi wahamba ke uJesu and after ke isikhathi leso then the Bible says ukuthi kwezwakala umdumo wamandla amakhulu. The tongues of fire came over abapostoli nabo bonke abantu ababekhona about 120 people. The Bible says ukuthi baqala ukukhuluma ngezilimi njengalokhu umoya ongcwele ebapha ukuphumisela. The Bible says ukuthi bonke ababelapho babezwa abantu bekhuluma ngolimi lwakubo. It was not the angelic tongue, it was the human tongue. uNkulunkulu efuna ukureacha every nation that has come on that particular day. Malibongwe igama lika Jesu. And then uPeter ke wase eshumayela a concluding message. A message ethi ayasidakiwe kodwa uNkulunkulu uMongcwele usefikile phakathi kwethu. Hallelujah. Nguye owenza lezi zinto ezenzakalayo. Malibongwe igama lika Jesu. Lasilaqala ke ibandla. Lasilaqala ibandla.
and uNkulunkulu walisebenzisa ibandla encwadini yezenzo. As you read the book, you will understand ukuthi laya ngokuya lidlondlobala ngoba 3,000 people were saved ku chapter number 2 oyincwadi yezenzo. Ku chapter number 5, 5,000 people were saved and they were added into the church of God. Kwathi ku chapter number 8 bazalwane kwangena manje other people other than the Jews. Kwaqala ukungena the Samaritans as uPhilip eshumela ivangeli kaKristu. Ku chapter number 9 encwadini yezenzo lahlushwa ibandla lasakazeka all over bazalwane uPaula esengisawula ezingela ibandla eshukuliqeda kanti ngalesikhathi ibandla lihlukumeza ingalesikhathi landa kakhulu. Kwabuyela encwadini kaExodus ukuthi ngalesikhathi uIsrael ecindezelwa ingalesikhathi anda kakhulu. Engathi uNkulunkulu uyakujabulela ukubona abantu engathi basencindezelweni ngoba ngalesikhathi besencindezelweni bayazi ukuthi ngibani ofuna bammemeze, bayazi ukuthi ngibani ofuna bakhulume kuye. Alibongwe igama lika Jesu. uNkulunkulu washintsha amatafula ku chapter number 9 kwaphenduka yena uPaula. Alibongwe igama lika Jesu. Wamshaya ngonyazi uNkulunkulu lethi iBhayibheli wabuza ngibani wena Nkosi, wathi nginguJesu omzingelayo. Hallelujah. Lethi iBhayibheli after that indoda yasiyavuka yaqala ukumemezela ukuthi lo Jesu athe ngithatha kunguye nguye. Ngoba noma ungamphika egcineni uzomvuma. Kukhona abasamphika manje bazommangala sebefile bamfike sekunguye ngaphambili. Bebathe Nkosi yami uNkulunkulu wami athi uJesu kuba wangivuma usesemhlabeni. Ngabe wenza kahle. Ngabe wenza kahle. Usungivuma too late. Mawungivuma manje there is no way ukuthi ungasizakala. I'm now demanding you and I'm commanding you to go to hell. A painful thing. uNkulunkulu abengayihlelela abantu isihoko. uNkulunkulu azange asimisele abantu isihoko. uNkulunkulu ayisimisela uSathane omhlubukile. What I'm going to punish him ngesihoko, not people. Wena nje ubuhlezi lapha uzange wamisela isihoko. Wena nje ubuhlezi lapha uNkulunkulu akakufuni usesizini. Well, that's why uNkulunkulu ngisho ukhala, your own tears ukhala. uNkulunkulu is backing you up. Inyembezi zakhe aziweli phansi uyakhongozela. Because he's a God who is concerned about you. Ngisho ungakasindisi ulapha ekuhluphekeni. uNkulunkulu is still after you. Is still running after you. Uyamangala nje uNkulunkulu kazosindiswa nini? Kazosindiswa nini? Then the Bible says ukuthi ke uNkulunkulu wamsebenzisa uPaula, and from chapter number 13 the Bible says ukuthi ibandla lase Antioch lahlala phansi lathi liyathandazwa wathi uNkulunkulu mhlukaniseleni uPaula kanye noBarnabas ngibasemsebenzini engibathumela wona wabahlukaniswa ngempela. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu wehlukaniso. Izinto mayezenza akazenzi ngoba ebulala, uzenza ngoba enza umsebenzi. uNkulunkulu bengafuna ukubulala ibandla lase evangelical, ubefuna uNkulunkulu kwenze umsebenzi. uNkulunkulu bengafuna ukuthi abanye abaphele, ubefuna nje ukuthi akwenze umsebenzi wakhe. Hallelujah. Hlukaniseleni ubiyela Nkosi yami emsebenzini engimfuna kuwo. Ngoba besingeke sifike eHarrismith ukube bekungahlukwanwanga. Kunenhlukano uNkulunkulu ayifunayo. Akuyona inhlukano yokwalana, inhlukano yomsebenzi. Musuhlukana ngokuxabana nebandla. Musuhlukana ngokulwa nabantu abasebandleni. Hlukana nabo ngoba uyokwenza umsebenzi. Oh hallelujah. Ngoba yethu inhlukani lapho iholwa uNkulunkulu umoya ongcwele. Kuyo okhuluma nebandla athi ngihlukaniseleni ubani? Ngifuna ukumsemsebenzini wami. Hallelujah. Chapter number 13 uyashumela uPaula uthi lo uNkulunkulu kuye siyaphila, kuye siyaphila, kuye sinamandla, kuye siyahamba, athi kuye sinokuphila kwethu. Hallelujah. Chapter number 14 aqala ukwakhiwa amabandla endaweni ngeendawo. Malibongwe igama lika Jesu. Chapter number 15 kuthi ibandla labantu esidididi ukuthi abantu abasindiswa bengezizwe abasokwe nabo bafana namaJuda. Athi uPaula ayabangasoki ngoba thina sesisoke enhlizweni. Abangasoki ngaphandle sebesoke ngaphi bazalwane?
basoke enhlizweni abantwana bakaNkulunkulu abalapha ebandleni lalela akukhona ukuthi asikwazi ukuphindisela uma abantu besethuka nathi singathu inkinga ukuthi sisokwe enhlizweni sithi sifuna ukukhuluma athi uNkulunkulu sawusokiwe oh hallelujah sithi sifuna ukuyiphindisela abasokiwe abaphindiseli Jesu ngingibuyele khona lokho ukuzosho ukuthi uhamba kule ndawo lesokwenhlizweni sokwenhlizweni musukujabulela ukuthi ngibaliwe nami PTCI ngibaliwe nami Assembles ngibaliwe nami Alliance ngibaliwe nami Evangelical cha ke balwa ukuthi usokwenhlizweni hallelujah ngoba icilongo malikhala lizokhalela abantu abasokwenhlizweni oh hallelujah amen. The Bible says ukuthi ku chapter number 8 17 and 18 kwangathi uPaul bayamzingela bayamhlukumeza kuqala ku chapter number 16 lethi iBhayibheli washaywa yobo washaywa benoPaul benoSilas bashaywa ayamahlomba begqiza igazi but in the middle of the night bakhohlwa igazi labo badumisa uNkulunkulu bamnikeza udumo phezulu konke bambabaza ngoba uyabatshazwa nasenhluphekweni uyadunyiswa nasosizini hallelujah lalela mntwana kaNkulunkulu ungathusa lezi zinto engathi ziyakuphazamisa zinto nje encane kakhulu kunalento uNkulunkulu azoyinikeza wena yilento uPaul seyikhuluma la encwadini yabaseRoma uqala ngokuthi akusekho ukulahlwa kulabo abasokwenhlizweni akusekho ukulahla laba abakuKristu ngoba ngalesikhathi uNkulunkulu esindisa akasibeka ngomoyeni wasibeka kumuntu angiphinde bazalwane ngalesikhathi uNkulunkulu esindisa akabeka kubiyela wakubeka kumuntu uKristu Jesu ngoba noma ungahluleka wena akahlulekanga uJesu yisisitha sesifuna sisithole ngoba sifihlwe kuye sifihlwe kuye. Then the Bible tells us bazalwane ukuthi ke akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu ngifuna ke wena njengomzalwane uzazi futhi uyikhuthaze ukuthi I'm here forever. I'm not here for a time, not here for a small season. I'm here forever. Lo mhlabele bazonke noma kuyenyuka noma kuyehlela I'm not going anywhere. I'm here. Hlalela kuNkulunkulu ngihlalela yena. Then aqhubeka uPaul kule ncwadi athi yabona ke uma ungasekho ukulahlwa kuwe ebesethi ke sekufanele bephila nempilo ehlukayo ke ekhombisa ukuthi wena usekho ukulahlwa. Uthi lempilo lapha kuwe uthi yekela manje impilo yenyama bese uphila impilo kamoya. Kuyezona abazalwane athi kule mpilo kamoya uthola umuntu okufakazelayo uthi umoya kaNkulunkulu ufakaza yena umoya wethu uthi singabantwana bakhe. Kuyezona abazalwane yesterday night the night before kuzosa kube ngomgqibelo siyobona inkosi I'm trying to pray kuNkulunkulu uthi inkosi I'm going to meet this man ngakhumbula umthandazo kaNehemiya othi ngenzele ifavor inkosi kulomuntu engiyohlangabezana naye ngalesikhathi ngithandaza ngithi inkosi ngenzele ifavor kulomuntu uNkulunkulu wathi yazi enye into ebalekile iqiniseke ukuthi uxhumene nami ungahambi wedwa xhumana nami bazalwane ngase ngikhaliswa lokho ukuthi uNkulunkulu mina ngihambile kanti usangifuna ngilongiseduzane but uNkulunkulu yes I want you to be closer to me ngifuna uhlala uxhumene nami hayi nabantu xhumana nami ngoba uxhumene nami uzophumelela ngathi uNkulunkulu ngiyeke lokhu ke ikhona ngifuna kakhulu ngifuna ukuba kuwe Nkosi ngifuna kube ngathi I need this ngayikhumbule into esho ngiPaul ukuthi ngingathi sengigijimile ngilahlwe mina ngingathi sengishumayele bangena amadazuni ngingangeni kwafuneka nami ngithi uNkulunkulu makukhona okungenza ngingabe seduze kwakho ngiyacela ungithethelele kuko ngoba kubalekile ukuthi nje umntana kaNkulunkulu zithi uyihlola usebe kukhona ukukholwa useme kuye lo akubizayo noma uswenzela abantu ukuthi bazothini mangaseke enkonzweni lalela it's not about us it's about you and God usemi kahle enkosini then uNkulunkulu besethe kuPaul ke la umoya ongcwele enye into alekelela kuye ufakaze emoyeni wakho okwesibili abuya kububulele kuNkulunkulu ngamazwi angachazeki
uyakukhulekela uyakunxusela then ebese ethi ke ku verse number 18 ebese ethi ke izinhlupheko zalesikhathi samanje ngeke ilinganiswe nenkazimulo ezombulwa kuthini useyayivala ke labazalwane Nkosi yami ngeke ngisayithola zonke lezi zinto ezilapha encwadini yabase Roma chapter number 8 ngithatha ke le conclusion aseyigcina ngayo manje la uthi ke uma uNkulunkulu uma kunjalo abazalwane uma this is a condition uyayibona la nto abazalwane uma nje if God is for us not when God but if uma nje kusho ukuthi ngamanye amagama kufuneka uqiniseke ukuthi hayi angimile ngedwa kukhona engiminayo and that assurance ukuthi uma ekhona sengikhumbula amagama ezingane ezimbili bakiyethi zakaza udada uLazarus bathi uma ukhona umfowethu ngaba kafana ubula ukuthi bewungekho ube bewukhona ngaba kafanga then the Bible says ukuthi ke uthi ke uPaul ke uma uNkulunkulu eminathi then it tells me ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuma nomuntu uNkulunkulu uyakwazi ukuma nomuntu angama nawe uyingane angama nawe ungogo angama nawe ubaba ame nawe ungumfana uNkulunkulu uyakwazi ukuma nomuntu uNkulunkulu uyakwazi ukuma nawe uNkulunkulu uyakwazi ukuma nawe uNkulunkulu uyakwazi ukuma nawe uNkulunkulu uyakwazi ukuma nawe listen to me namhla emini sekuseni never allow to stand alone yema noNkulunkulu ungavumi ukuma wedwa in fact lezenza ngathi uyahluleka nje ukuthi uzizuse wedwa but uma ungowama naye ngisho nabothakathaka bathi nginamandla ngenxa yokuma naye haleluya yima nobani bazalwane noNkulunkulu yima nobani bazalwane noNkulunkulu uthi kuPaul ke uma nje uke wama naye uthi akekho ongamelana no number 2 akuvezayo la icondition oqala it's a condition yokuma yo if part that he stands by you then number 2 God says uma uke wama naye he releases everything to you amen ngilithandile leswathi ukuthi ukunikeza zonke izinto mahala why lezi zinto mahala ziqale ngokuthi unikeze uJesu uqala uthi ke uPaul uma wasinikeza uJesu uNkulunkulu akusekho kunye ngabe uyagodle ngamanye amagama yonke enye into uma ucabanga ngayo uthi nje Jesu number 1 then the rest is for me Jesu number 1 is given to me then everything else is mine. No man ngakubambi manje but it's mine. Ay awake bengafuna umzalelo olapha endlini ayibambisiseke lengcenyana. Iyokuthi izinto noma ngingenazo azizona ezami ngoba zikimi ziye ezami ngoba ngiphiwe. Ongiphile uNkulunkulu. Ungiphe kuJesu. Kufuneka njengomzalo ungayivaleli iminyango ngeke ke ngikhone kulokhu ngoba uNkulunkulu with Jesus has given you everything yikho phela encwadini kaMateyu ethi seek ye first the kingdom of God and his righteousness and then said and all these other things will be added to you ngifuna kuqala ufuna uNkulunkulu into ke ezokulimaza ukufuna izinto kuqala ungakafuna umnikazi wezinto funa yena qala lokho kunye kuzokwenezela kwena ngifuna ke manje ubuka izinto eziqhelile kuwe uthi wezinto zami buyani kimi manje ngikhumbula ke umdlalo esasiwenza sezingane abantwana buyana ekhaya lezi zinto eziqhelile kuwe manje usuthi asenze njani lezi zinto eziqhelile ukuthi asenze njani nalokho yana uthi akwenze njani nalokho yana kwenze njani uyabona ukuthi lengane yami yayicompose nje ibona kunezinto kufanele ngabe ziyeza nezimoto siyazifuna yebo nalokho kunye futhi okuzayo never limit yourself ngoba konke okunye uthi uNkulunkulu senguphile khona He have given you Jesus Christ and every other thing is given to you you better mention the things that you want ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi whatsoever you want noma ngabe yini oyifunayo I will give it to you but uNkulunkulu uthi ngeke ngikunike ungakayiwanti you must begin to want iqala then you will be given what you want if you say I want peace God will give you peace
I want job, God will give you job. I want this blessing. God is going to give you what you want. And most of the time the devil says, yeah, usucelile, but ngawuthola uNkulunkulu athi uNkulunkulu mina ngilindele usho iwant yakho. Ngoba mina sengikunike yonke into. But I'm waiting for you to speak your want. You know ukuthi as abazali ingane zethu bazalwa, but unless he come and speak, awukwazi ugcina uyinikeze something. So a child must come and say, this is what I want. And as umzali uyazi uma ingane ke yasho ukuthi ngicela ukuthi noma ungakayinike but uyahlupheka ukuthi angamnike le yahluphayo ukuthi sekhona okhulumile awenze noNkulunkulu anyakaze ngoba sekunento ezenjani nawe. Number 2, the Bible says ukuthi number 3, I'm sorry. Number 1 I said uma. Number 2 ngithi uNkulunkulu usinikeze konke kanye noChrist. Number 3, uNkulunkulu usenze sangahlukana ngenxa yothando lwakhe. We are bonded in him. Uthando lukaNkulunkulu usenze saba so united with him asesahlukaniseki. Noma isono sizama sehlukanisa sinjani bazalwane asihlukaniseki. Noma basihleba behleba sinjani bazalwane asihlukaniseki. Noma sihluphekile asinjani bazalwane asihlukaniseki. The Bible says ukuthi akukho okungasehlukanisa nothando kaNkulunkulu. Akukho bazalwane. Akunjani bazalwane? Akunjani bazalwane? Akukho. Now you can see the list uMapostle Paul ayibalawula athi nakulamba uthi ngeke usehlukanise, nakuhlupheka ngeke usehlukanise, nakuzingelwa ngeke usehlukanise. Noma ngabe kuphakeme, noma ngabe kwehlile, noma ngabe kungakanani ngeke kwenze njani bazalwane kusehlukanise. Kusho ukuthi kunento nje ngeke yenzeke. Ngicela utshela umakhelwane makhi lokhu ke ngeke kwenzeke. Mina nje ngisahlukana noNkulunkulu. I'm here forever. Hallelujah. Khona udadewethu uswashona ezalwa baba omncane. Ubaba yazi kubaba ngalese sikhathi ukuthi bebevamise ukuthola the top of inkukhu makuhlathiwe ekhaya. So nje uthola nje namangqina nekhanda. Jabula ufa mawuthola ikhanda. Manje ubaba mayeqeda ukudla ebese shiyo okuncane ashiyele lo dadewethu. Kwenza ukuthi ke futhi siyasicabanga manje kwakuzothi kwakungeyedwa intombazana ngoba kwangabafana nje bodwa lapha ekhaya. She was the first girl ekhaya. Umuntu nje wavela izintombazana ekhaya. She was the first girl. So ubaba umncane ke would leave lokudla amshiyele khona. Ekuseni ke makuvukwa sonke siyazi ukhona ubaba amshiyele. All right. Ebese vele uyaya kubaba afike ayithola iplate abuye nalo sibuntu uzana usoza namaqatha asibubusha umlenze ngempela. Awusisa awumsaba okuncane nje ongena ekhaleni. Ebese uyayijika usisi wami avela ayibeke ngapha athi ngeke nikunike ukudla kwami ndiziphuwele ubaba. Engakawazi ukukhuluma kahle phela ngeke ngunike ukudla kwami kube ngapha. Angithi laba abanye wena ukhuluma ngapha ngaphambili laba abanye ngapha ngemuva bahle. Uthi ungaqeda ukukhuluma naye esathi ngeathi yabuya ngapha ubone sekusele ithambo lodwa. Yisekhala ke kodwa into engiyithandayo nansi ethi ngeke ngunike. Ngithanda yini bazalwane? Ngifuna umzalwane namhlanje ekuseni athi weSathane ungangizingela kwatshana kwami kodwa ngeke ngunike ukuphila kwami. Kuzohlala ngokaJehova yena yedwa ngeke ngunike. Hallelujah. Wengabe ngishizinto sebona kade ngathi ususi angathi na ususangene uthi I refuse. Ukuthi utangisuka buya ngeke. Xa ngokuqala uthi kodwa ngiyakuya uNkulunkulu ngeke angisuki. Angathi njani bazalwane? Ngicela umakhelwane makhi. Angeke. Ngihleli la. Number 3, number 4. Number 1 uma. Number 2 uNkulunkulu siphe konke. Number 3 asisasuki la.
sihleli. Number 5. The Bible says ukuthi thina singaphezulu kwabanqobi. Thina sinjani bazalwane? Usathane ke uvamise ukuthi uma wehluleke bese ethi uyisehluleki. Lokhu kwehluleka kwethu bazalwane uNkulunkulu whenever we fail at many other times we are bringing God a shame. But on the other hand bazalwane ngalesikhathi sehluleka God prove himself ukuthi yes thina sabantu yena uNkulunkulu. Ngizona bazalwane? Yeah. Uthola ukuthi khona into ekuhlulekile, khona into ekuhlulekisile. But uNkulunkulu bese raise from where you have failed. Ebese uNkulunkulu ubeka i-testimony lapha empilweni yakho. Uma ufika la ebandleni uthi hey batala bakuthi ushayekile. Kodwa ngivukile. Ngishayekile. Kodwa I'm back again. Yikho ukubhala incwadi yeZakha ethi olungileyo angaba 7 times. Kodwa ubuyenze njani? Inkinga ukuthi besuwa unomphelo ungasafuki. uNkulunkulu into ayifuna uNkulunkulu expect kukhona la uzoshayeka khona. Kukhona izinto zokumura khona, sikupura khona, sikupura khona. Uzizwe usuvuka phansi, but uvuka ithi. Vuka ithi ubuyele khona. Kuyezona bazalwane? Lalela mawufika ezulwini. Uzothi uma ufika ezulwini uthi mina uNkulunkulu ngabothi ngcono ngisayesengiyeka ngoba ngehluleka bese kuqhamuka uDavid athi nami ngeke ngashayeka mfowethu. Nami ngeke ngashayeka awubhekeke inkosi engangami. Ihlale nje phezulu kwendlu ibona umfazi womuntu ibuyolala nalomfazi womuntu ibulala nomyeni wakhe. Uthi ngithe sengiqedile ngenze konke ukuthi ngiyayicima nalento le uthi kwathamba uNkulunkulu wathi hey sawubona weDavid ngomprofeti uNathaniel uthi unjani athi asikhona baba hey yazi lapha endaweni yakho weDavid yazi kunomuntu ogangile lo muntu weDavid unezimvu ezi100 usevakashela ngumngani wakhe ngalokho efika umngani wakhe uyayishiya lezimvu zakhe ezi100 uyabunazi indoda eyodwa ihlala nasendlini yayo lemvu wayithatha lemvu hamba wayihlaba lo mngani wakhe uDavid wathi ngeke kwenzeke lapha ebusweni ngeke kwenzeke mlethele abantu ngimbulale athi uNathaniel ngomuwe uDavid azehla inyembezi chapter number 51 isono sami siphambi kwakho njalo. Hallelujah. Go chapter number 103 athi wena uNkulunkulu awusiphathi nje okufana namagala ethu. Uthi izono zethu mazehlonza izenza njengempumalanga nentshonalanga. Ukube bekuya ngamacala ethu ngabe asisekho emhlabeni. But wena Thixo usasibhekile. Can I say to somebody namhlekiseni lalela akusho ukuthi uma wathipheka sasuna umphelo vuka umfundisi mentorisha my calling is Bishop Botwana in Joburg. uBishop Botwana uthi ke ukhona abanye abantu abahluphana esontweni uthi ke lona ke uyalimala usezwe izwi lithi vuka noma unjani ulimele kwase kuba khona isikhulu esiwusisi sona singakalimali kulimele lo sona sikanjani salimala wasumphumuza ucela ufakazi sesiyeza lesesingaka sasiza lapha sase siyahlabela abazwana kunengoma engibusisayo ngoba sekubuye nango limele Satan uphumaphi Satan uxakile nje Satan uphumaphi Satan uxakile hamba Satan kanti akahambisa uSatan ukubuka nango olimele osebuyile lalela ungahleki umzana olimele ngoba okwamanje usamile but the enemy is after you. The Bible says that you must never say for them laba bamile abaqaphele bangawo yenza sure njengomzalwane. Okay, I'm not going to remain down. When I'm defeated, I will remember that I'm a conqueror. I'm a conqueror ngisho ngilele. Uyazi ukuthi bazalwane ngisho uwile uSathane yakusaba. Ngisho ulele phansi yakusaba.
because you are more than a conqueror. Ngisho usenkingeni ukhala usathane yakusaba. Uma ke wasusa lezi nyembe zakho wathi hey siyami wakho kodwa indlela yokwesaba. The devil is afraid of you. I like also what was said by uTD Jakes. Uthi uma ngabe izinto zikunqumuza ungakhali phambi kwabantu. Wipe your tears. Mawufike ebandleni ube ngumzalwane strong. Ngumzalwane strong. Uthi ungafika ekhaya kodwa Nkosi athi usukuphi? Uwedwa. Ngalesikhathi ukhala wedwa uyayikhongozela inyembezi zakho. I'm closing bazalwane. Ngithi number 1 uma. Number 2 uphiwe yonke into. Number 3 awusahlukaniseki noNkulunkulu. Number 4 wena ungaphezulu kwabanqobi. Finally, then the word of God in this chapter bazalwane, it tells us ukuthi yonke enye into ingaphansi kwezinyawo zethu. We are more, we are stronger in God. Then the Apostle Paul says here, I think in verse number 39, I want to read it, that bazalwane. No power in the sky. No power where, bazalwane? In the sky above or in the earth below. Still no power in the earth below. Indeed, nothing in all creation ngempela noma ngabe yini kokudaliwe nje will ever be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. I'm following le gama elithi no power. Le gama elithi no power lisho ukuthi wena you have a greater power than any other power. Wena unegunya namandla phezulu wonke amanye amandla khona. Even though the enemy can throw to you the power of sickness, but when you have more power than sickness, there is no power that can stand in your place because of what God has done in your life. uNkulunkulu has subjected all power. Ubeke yonke into phansi kwakho. Can I say that again, bazalwane? Yonke into uNkulunkulu subjected all power. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngepower in the sky, he is speaking about demonic powers. Because the demonic, the Bible says, asibambene nenyama negazi, but sibambene nemoya emkhathini. Then the Bible says, uma kuthiwa there is no power, uNkulunkulu ukhuluma ngama demonic powers and ngama spiritual powers that are in the sky. When you activate your own power and you march towards the sky, or approach uNkulunkulu ngomthandazo, when you say ngegama lika Jesu, all the powers that are in the sky, they begin to separate. Bese uyaphuma umthandazo wakho. Ufinyelele uNkulunkulu ngoba there is no power engamelana nawe. There is no power. Ebesethi there is no power in the earth. Kukhona amandla phezulu, amanye amandla phansi. La phansi amandla abathakathi. La phansi kunamandla ezangoma ekwela kholwandle. La phansi kunamandla ezinto ezilayo eoperate la. Ngoba usathana emkhathini uyifrethi eziphansi. Lezi eziphansi bese sizo attack wena. Bese uyema wena ngegama lika Jesu uthi I am surrounded by the presence of God. Hallelujah. Uthi abazinkulungwane bangawa on my left, abayishumba ngawa on my right, akuzukufika kimi. Yini indaba ukuthi I am under this anointing of God. No power. No power. Noma ingeza inamandla angakanani. It has no power. Our government, all in South Africa, and government of the world, all over the world, they are trying to press the Christian down. But as a church of God who are standing up, who are saying that there is no power in any authority. Hallelujah.
In Palestine currently, there are people that are dying. And among them, no mabuto lama Muslim, but uNkulunkulu uyafohla. Kunabazalwana abalapha Palestine. We are calling upon the name of our Lord Jesus Christ. Ngoba uNkulunkulu uzovumbula ibandla elivela kuzo zonke izizwe. Lapha eIndia kugcwele uBuddha uvimbezele. Abazalwane bayabulawa currently. But let me tell you bazalwane, ukufa kwabo kuyimbewu. No manyolo wokuhamba kwevangeli. Abalapha ngalelo bathi ngingafiki lapho, I'm still going to declare the no power that can stand against us. As a church of God, I want you to go and face anything. Face every opposition. Uthi there is no power. Engema phambi kwami. Hallelujah. UJehova umbhalile esandleni sakhe. Nobody can erase me out of his hand. There is no power that can stand against me. I'm a child of God. I'm a child of God. I want to conclude right now. Bantwana bakaThixo, if uNkulunkulu eminandi, uNkulunkulu esiphe yonke into esidingayo, singahlukaniseki naye. uNkulunkulu wethu esenza siba ngama-overcomers. uNkulunkulu wethu esenza sibe ngaphezulu wonke amanye amandla. Pho mntwana kaNkulunkulu, uhambelane ngathethi uyisihlupheki. Ebekuthande kangaka uNkulunkulu. Uhambelane ngathi awunayihlo. Wena uNkulunkulu engiyihlo wakho. Athi nami ngaphezulu kwezimbali. Noma uNkulunkulu eyinaka kangaka. Sivele kwesikhashana. After that is ife bese kodwa nina ningaphezulu kwezimbali. Athi uNkulunkulu uyakwazi ukunaka even the sparrow. Elwanyana encane uyazenza zidle ziphumelele. Abe sethi but nina you are more than the sparrows. If that God is your God this very morning, I want you to access your power. Ngeyithanda nathi into enziwe indodana yolahleko. Indodana eyathi I'm going to go to my father and ask what belongs to me. Angikuthanda akwenza ukudla imali yakhe away, but ngiyathanda akwenza kokuthi nginobaba ongakwazi ukunginika engikufunayo. Nalesikhathi sekumbhedele le ekhambeni, the son remembered ukuthi baba kunezinto zami. Noma ngayithatha ezinye kukhona ezisasele. I'm going to go back to my father. Namhlanje manje sekuseni ubungeke usho njalo nawe na. Uthi uNkulunkulu, I'm not supposed to be like this. I have a father in you. I'm not supposed to live like this. I have a father in you. Even in this time, which is so challenging in life, I have a father. I will declare what I need. And I'm with my expectation, I'm going to see the Lord causing me to rise up again. Let's bow our heads and pray. Mama, can you sing again this song? Nkosi yami, but ngifuna intombazana ungiqaleleke mfowethu mntanami, kuna sengcenyana ethi noma indlela inohlupho. Then ke bese yayiqhubeka mfowethu uthi kanye nami, kanye nawe Nkosi yami. Ngifuna umzalwane lapha endlini namhlanje. Thina sonke Nkosi yami, nami I'm standing on my own bazalwane. Ngifuna uzothi wonkulunkulu, mina I am with you and I'm for you. Ngenxa uthi wena ungowami, there is no power that can stand against me. Noma inde Noma iya Kienawe Kosia hami Ono mizela Ino supo Noma inde Kosia mi Noma iya Kienawe Kosia hami Kanye nawe Kosia mi Kanye nawe
Nkosi yami mina mangihambi ngihambe kanye nawe